Sí, gramática es la vocabularia, grammar and usage. Один совершенный и несовершенный виды глаголов, the perfective and imperfective aspect of verbs. Most Russian verbs have an imperfective and a perfective form. Known as aspects, these forms describe the nature of an action. In general, the imperfective aspect denotes a continuous or habitual action, while the perfective denotes a single complete action. The perfective form is often derived by adding a prefix to the imperfective form. The most common of these prefixes include pre, vui, pro, pa, and na. Okay, let's take a look at the table here. We have two columns, imperfective and perfective. Готовит, приготовит, пить, выпить, выпить. Читать, прочитать, гулять, погулять, писать, написать. Other perfective verbs are derived from their imperfective counterparts by either dropping the syllable va preceding the ending or changing the infinitive ending from at to it or nut. Okay, вставать, встать, забывать, забыть, отдыхать, отдохнуть, получать, получить. Finally, some perfective forms are irregular. Говорить, сказать, брать, взять, приглашать, пригласить, понимать, понять, помогать, помочь. Imperfective verbs can be used in the present, future, or past tense to denote ongoing, continuous, or repeated actions. They stress the process or action itself rather than the result, and they are often translated into English in the progressive in tense or in the past with used to. Он сейчас готовит вкусный обед. Каждое воскресенье Олег готовит обед. The richest повар готовил свое новое блюдо. The imperfective must be used following the adverbs of time часто, редко, иногда, and всегда. Мы часто проводим выходные на даче. Если за этим следует такой же обед, то мы всегда будем помогать вам собирать грибы. We always help you pick mushroom if a dinner like this follows. Если за этим следует такой же обед, то мы всегда будем помогать вам собирать грибы. The perfective aspect, on the other hand, can only be used in the past or future tense to denote an action that was or will be completed. The perfective aspect emphasizes the intention to achieve the result, and it is commonly used to describe a single action occurring at a specific moment of time. Они наверняка примут наше приглашение на обед в субботу. They will definitely accept our invitation for dinner on Saturday. Они наверняка примут наше приглашение на обед в субботу. Они уже перенесли все свои вещи в дом и пошли собирать грибы. They already took all their things into the house and they went mushroom picking. Они уже перенесли все свои вещи в дом и пошли собирать грибы.
Deva vas vratnыя глаголы. Reflexive verbs. Vas vratnыя глаголы. Reflexive verbs end in sa or sa in the infinitive. They are conjugated like regular verbs but retain the sa ending in all forms. Let's take a look at the table of the verb готовиться, to prepare oneself. Я готовлюсь, ты готовишься, он готовится, она готовится, оно готовится. Мы готовимся, вы готовитесь, они готовятся. Reflexive verbs reflect the action back on the subject, i.e., the subject and the object of an action are the same. In English, this is expressed with the pronouns like oneself, yourself, themselves, etc. Many verbs that are reflexive in Russian, however, are not reflexive in English. Common verbs in this group include готовиться, to get ready, бриться, to shave, and купаться, to take a bath, to wait. Студенты готовятся к экзамену. The students are getting themselves ready for an exam. Студенты готовятся к экзамену. Каждое утро он бреется. He shaves himself every morning. Каждое утро он бреется. Летом они любят купаться в озере возле дачи. They love to bath in the lake near their dacha. Летом они любят купаться в озере возле дачи. Note that reflexive verbs often have a non-reflexive counterpart that requires a direct object and whose meaning can sometimes be different. Compare. Они возвращают книги в библиотеку. They are returning the books to the library. Наши друзья сейчас возвращаются домой. Our friends are returning home now. Они всегда находят приятное место для пикника. Они всегда находят приятное место для пикника. Их дача находится около большого леса. Они always find a good spot for a picnic and their dacha is located near a big forest. Они всегда находят приятное место для пикника. Их дача находится около большого леса. Прошлой неделе мы справили новоселье. We gave a housewarming party last week. Я уверен, что вы справитесь и без нас. I'm sure you've managed without us. На прошлой неделе мы справили новоселье. Я уверен, что вы справитесь и без нас. The reflexive form can also be used to impart a passive meaning. The agent of the action is then in the instrumental case. Книги возвращаются моими студентами в библиотеку. Ягоды и грибы собираются нашими друзьями. Berries and mushrooms are being gathered by our friends. Пикники часто
Ustrai Vayusa Nashimi Sasiadami. Picnics are frequently arranged by our neighbors. Picnic Chasta Ustravayutsa Nashimi Sasiadami. A number of verbs that reflect feelings and attitudes appear only in the reflexive form, though the reflexive suffix has no overt function. The most common of these is naravisa, to appeal, to like. Các vam paravilas ich dacha. How did you like their dacha? Các vam paravilas ich dacha. Remember that the object that is appealing is the subject of the Russian sentence, while the person to whom the object is appealing appears in the dative case, i.e., кто что нравится кому. Something is appealing to someone. Also note that the perfective aspect of naravisa, paravitsa, is used to describe an initial impression. Я уверен, что ваша пантус нам понравится, Олег. I'm sure we like your halibut, Олег. Я уверен, что ваш пантус нам понравится, Олег. Марина, мне действительно понравилась баклажанная икра. Как ее готовить? Marina, I really liked the eggplant caviar. How do you make it? Marina, мне действительно понравилась баклажанная икра. Как ее готовить? Нам очень нравится ездить на нашу дачу по выходным. Нам очень нравится ездить на нашу дачу по выходным. Other verbs used like нравится include бояться, to fear, and дождаться, to wait for, дождаться. Я боюсь, что они отклонят наше приглашение. I'm afraid they will decline our invitation. Я боюсь, что они отклонят наше приглашение. Ждем, не дождемся обеда. We can hardly wait for supper. Ждем, не дождемся обеда. Okay, I think that's it for today, and next time we will continue to study idiomatica. Okay, thank you for watching, and пока-пока.